Nga sa duket, pjesa më e madhe e spitaleve që kanë patur interes dhe që janë prezent, ka shumë kolegë që kanë më shumë se 15 minuta që presin, kështu që unë do t'ju lutesha jepi fjalën profesor Kosovës që të fillojmë, sepse do ishte mungesë respekti ndaj kolegëve që presin dhe që janë në sallë. Kush vjen me vonesë mund të marrë pjesë apo jo, profesor Alimi? Kush të vjen me vonesë? Kemi disa rrethe, kemi Durrësin, kemi Shkodrën, sidomos që kanë goxha kohë që na presin kolegët, kështu që për mos t'i lënë të presin më gjatë, më do thosha të fillonim. Çfarë mendimi keni? Kjo tregon që punën që keni bërë ju gjithë e presin me qef. Vinë dhe para kohë me fjalë nga qefi për absolutisht po, sidomos Durrësi, Shkodra, Vlora kanë disa edhe Kuksi tani po është Prishtina po ashtu, kështu që edhe me mjekët e Korçës folëm janë duke ardhur, kështu që kur ta gjykoni me vend, edhe për mjekët që keni në sallë mund të filloni. Tani fjala është për ju, unë thjesht po mbyll mikrofonin dhe jam vëzhgues këtej. Mirë. Unë të falenderoj për gjithë punën që ke bërë deri tash dhe komunikimin që kemi pas. Ashtu siç thash edhe në fjalën e inaugurimit, le të themi, në disa fjalë që të rrjedhin spontanisht në të tilla raste. Inaugurimi është një ditë shumë e gëzueshme, është një ditë e shënume, por në fundit është një fillim sepse gjithë puna tjetër na takon gjithëve ne bashkë. Ne patëm shansin që kemi kombinu me ardhin e profesor Hajekut në Tiranë dhe doktoresë shkencave Milena nga Republika Çeke për të filluar një leksion të parë dhe kuptohet që i pari mund të ketë ato vështirësitë e veta të kombinimit, por me sa duket çdo gjë po shkon perfekt deri tash. T'ju them dy fjalë kolegëve që profesor Hajeku është obstetër ginekolog, është një nga figurat më të rëndësishme në Republikën Çeke. Nëse dhe ju duhet keni dieni, Republika Çeke është një nga vendet që ka bërë një ulje të jashtëzakonshme të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë foshnjore. Për këtë qëllim jemi drejtuar ambasadës çeke në Tiranë pak kohë më parë dhe Elira Zonja Fjalkova ka bërë një punë shumë të madhe që tash nuk jeton më se për një smundje të papritur humbi jetën 2-3 javë më parë, por që ka bërë punë të parashikuar shumë të intensive që ne të arrijmë në këtë ditë dhe të krijojmë një ul bashkëpunimi dhe me Republikën Çeke. Me ardhin e profesor Hajekut këtu, ne i propozuam që të fillonim leksionin e parë në rrymën e telemedicinës dhe profesori besoj është gati tash që të fillojë dhe pastaj ne mund ta shoqërojmë me disa diskutime të gjithë bashkë. Për përkthime, fjala do të jetë anglisht, Berti mund t'ju ndihmoj me fjalë ose mund të bëjmë një konsensus ta vazhdoj anglisht dhe pastaj si të dëshirojnë gjithë kolegët. Fjalën ja profesor Hajekut. Thank you very much, dear colleagues, ladies and gentlemen. Thank you very much for my introduction from Professor Kosova. I can say that we introduced that project last year, and the outcome of this project is to improve the perinatal care in Albania. And we... Excuse me, shall we translate or is it okay to continue in English? Professor, just one moment. I'm making a round to see if some of the colleagues needs translation. Orieta, në Shkodër kemi nevojë për përkthim? Nuk ka problem, edhe anglisht. Faleminderit. Në Durrës, Erion, si është situata në Durrës? Ne duam që sigurisht një kolegë të ketë për përkthim, ne do ta përkthejmë. No, we don't. Si është situata në Durrës? Vazhdoni në anglisht. We can continue in English. Stiliana në Vlorë? Po, Erion, kemi nevojë për përkthim? Keni nevojë? Po. Po. Kuksi? Erion,
Nuk janë mbledhur të gjithë mjekët akoma, do vinë, por gjithsesi do ishte mirë ndoshta të kishte përkthim. Kishte përkthim. Doktor, unë mendoj se në qoftë se mund të bënim një përkthim do të ishte më mirë për një pjesë të kolegëve. So I will speak very slowly, you know. I think that you can understand and you can see my pictures in English, but anyway, Robert will help me with translation. So if the doctor can help you with a summary, not with a consecutive 100% translation, but just with a summary. So after you speak, the doctor can summarize in brief what you said. That would be perfect, Professor. Okay. Thank you very much. A couple of words about our project. So we started last year, as I said, and we did some step by step, which in the end of this project will have effect in improvement of perinatal care in Albania. We came now just after 1 year and we found progress. For example, there is a new department of intensive neonatal unit, some renovation of operation tract, and also we found good treatment in obstetric part. So we can say that there is a clear progress according to if we evaluate last year and this year. So we will continue. Yes, okay. Atëherë është pjesëmarrja e dy kolegëve tanë dhe profesor Hajekut dhe doktor Milenës nga Çekia është pjesë e një projekti I cili ka filluar vitin e kaluar dhe një bashkëpunimi midis Republikës së Çekisë dhe Shqipërisë dhe konkretisht me spitalin ton për të përmirësuar situatën e perinatologjisë në Shqipëri. Vitin e kaluar ishte vizita e parë e dy mjekëve dhe këto ditë ka qenë vizita e dytë në Shqipëri, në spitalin ton, dhe nga hera e kaluar deri më sot është bërë një progres në spitalin ton, siç kanë vënë re, në drejtim të reanimacionit të neonatologjisë, ku është bërë rinovimi I këtij reparti dhe këto ditë ka mbaruar renovimi. Gjithashtu janë bërë përparime në obstetrik, duke bërë sallat e operacionit të reja, gjithashtu dhe në drejtim të trajtimit. Në progres është bërë në drejtim të trajtimit të rasteve obstetrikale dhe në neonatologji. Do me thënë vihet re një progres I arritur që nga vizita e kaluar deri më sot. Yes, I think that I can say thanks to Professor Kosova that he accepted our proposal for this project, and we will continue step by step, but in the final effect of this project is to concentrate premature deliveries and development of perinatal center in Albania, which is the same project like in our country, and I will show you how is the effect of concentration of premature deliveries and how is the effect in decreasing of perinatal mortality in the Czech Republic. Para së gjithashtë dua të falenderoj doktor Kosovën për pranimin e këtij projekti dhe hapat e parë që janë bërë në drejtim të në vazhdimsinë e këtij projekti, por hapi final do të jetë ose vazhdimi dhe qëllimi I këtij projekti do të jetë përqendrimi I rasteve të lindjeve parakohe në një qendër ku të gjitha rastet të referohen në këtë qendër. Ashtu siç është eksperienca çeke, ku duke bërë përqendrimin e rasteve janë arritur rezultate shumë më të mira duke ulur mortalitetin dhe morbiditetin perinatal. Yeah. I think that it's not easy to change everything you have done for about last 20 years. It was the same situation in the Czech Republic, as I remember 20 years ago. We didn't believe that the concentration of
premature deliveries and if the new treatment have more effect. But we have to change our mind, and now after 20 years we have a very good result. So we will continue, and I hope that during 1 or 2 years we will postpone our success, and the final effect will be the decrease of perinatal mortality in Albania. Atëherë nuk është e thjeshtë që 20 vjet eksperienca viteve 20 viteve të fundit të ndryshoj brenda një periudhe të shkurtër. Të njëjtën gjë kemi patur ne dhe përpara fillimit të përqendrimit të lindjeve premature, ku eksperienca e mëparshme nuk ishte thjesht që të ndryshonte si në drejtim të përqendrimit, por dhe në drejtim të ndryshimit të trajtimit. Dhe ky do të jetë një punë e vazhdueshme dhe hapi tjetër i këtij projekti, ku finalizimi do të jetë ulja e mortalitetit perinatal. So I think the main problem in perinatal care is premature delivery, and I prepare for you some small presentation about our experience in the Czech Republic. Një nga pjesët më të rëndësishme të mortalitetit perinatal është prematuritetit, prandaj dhe un kam përgatitur një prezantim për këtë qëllim, i cili është pasurimi i eksperiencës çeke në trajtimin e lindjeve premature. So first of all, I like to tell you some statistical data. So there is an incidence of premature deliveries in the Czech Republic till the end of 37 weeks. It's almost 12%. And if we calculate all premature deliveries below 2,500 grams, it's now increased during last 3-4 years for about 1 or 2%, and it's approximately between 7 and 8%. Nëse do të shohim paraqitet incidenca e lindjeve premature në Republikën Çeke, por po të shohim lindjet premature më pak se 2500 gram, është vënë re një rritje prej 1-2% në vitet e fundit. Most important is the group of very low birth weight. It's between 1,100, 1,500, which is in our country approximately around 1%, 1.2%, and extremely low birth weight below 1,000 grams, it's approximately about 0.5. So I think that the first step or next step for the Albania will be to concentrate that category between 1,000 and 1,500 grams, which is approximately 1% of labors. So we have to prepare everything. It's not necessary to start tomorrow, but we have to prepare everything for the concentration of that category, because that category is very important for improvement of perinatal mortality. Atëherë qëllimi është përqendrimi, siç e tham edhe për këtë projekt edhe për të ardhmen e perinatologjisë shqiptare, është përqendrimi i rasteve ose dërgimi i rasteve në një qendër më të specializuar. Po të shohim nga grafiku rastet me peshë të vogël, të lindjeve me peshë të vogël që janë nga 1000 deri në 1500 gram, përbëjnë rreth 1.2% të lindjeve në total. Dhe rastet me peshë shumë të vogël që janë nën 1000 gram përbëjnë rreth 0.4%. Është pikërisht grupi i fëmijëve me peshë të vogël 1000 deri 1500 gram që do të synohet, do të jetë synimi i këtij projekti për të kryer përqendrimin e tyre dhe ardhin e tyre në një qendër të specializuar, sepse ky grup ka një influencë shumë të rëndësishme në mortalitetin perinatal. So in 1995 we
established the viability border in our country is 24th week of gestation, but it's the future for you. But anyway, only for your information. If we evaluate the neonatal death according to WHO, it's definitely on the first it's infections, then birth asphyxia and injury, and only prematurity, only congenital malformation and others. I think that's clear that and it's very important for clinicians to do the diagnosis of infection during the pregnancy early, as soon as possible, and start with accurate treatment and also do some prevention. Atëherë, siç e pam nga grafiku I mëparshëm, në vend të parë janë në grupin në renditet nga WHO-ja si riskun më të lartë të bebet me infeksione, dhe në këtë pamje ju I vihet theksi pikërisht është e rëndësishëm për mjekët që të kryejnë diagnozën e hershme dhe trajtimin e dur në rastin e infeksioneve. Okay, so perinatal infection starts first in chorioamnionitis, inflammation of umbilical cord, and then systemic inflammation of the fetus with septic problems and some dysfunction of organs. So it's necessary, and we spoke about it in this department, that after all premature deliveries, it's necessary to send part of placenta and part of umbilical cord for histological examination. Now it's more predictive that if you find infection in umbilical cord, then in infection of membranes. So if you have inflammation of umbilical cord, it's clear that you had some microbial invasion in the uterine cavity. How is the morbidity? Morbidity is very high. Very often bronchopulmonary dysplasia, periventricular leukomalacia, sepsis, and finally cerebral palsy. It's including systemic inflammation of the fetus. I think it's clear. Yes. We can continue. So the morbidity depends also on birth weight. The very high incidence we can see in that category, but if you see above 1,000 grams, it's only 10%, above 1,500, 2% only. And that category, it's very important for treatment, and if you do treatment, usually you can have success. What is very interesting, and it was the research was done by Romero, the problem is that infection corresponding with premature rupture of membranes in 3%, but you can have intraamnial infection also if membranes are intact in approximately in 10%. It was found by Romero in the United States. So sometimes it's very difficult to do the diagnosis of uterine infection. Okay. Një nga çështjet që siç thamë diskutohet është infeksioni, dhe sidomos infeksioni intraamnial, ku nga një studim I bërë nga Romero, një studim I njohur në Amerikë,
u vlerësua se në 30% të rasteve kishim një lindje parakohe apo plasje të rupturë të parakohshme të membranave kur në praninë të infeksionit në 30% të rasteve, por në rastin e një lindje parakohe dhe pa rupturë të membranave vure se në 10% të rasteve kishim praninë të invadimit mikrobial, infeksionit intraamnial. Lindja preterm u vlerësua në 60% pozitive për parametrat biokimik. Okay, how is the latency between preterm premature rupture of membranes and the onset of labor? Usually the labor starts within 24 to 48 hours in 50%, within 7 days 70 to 90%. It's very interesting that if we have a patient with PPROM at 24 to 28 weeks, there is a longer latency period between PPROM at labor. And what we can do, how is the recent diagnosis? We started now with direct examination. It means amniocentesis or choreocentesis, to do culture straight away from amniotic fluid and detect some cytokines. And also very important is indirect evaluation suspected intrauterine infection according to clinical signs and present of clinical signs by biomarkers. Atëherë, si vjen diagnoza e një infeksioni intrauterin? Ne kemi filluar kryerjen e amniocentezës dhe bërjen e kulturës dhe praninë e disa cytokinave në likidin amnial, po ashtu dhe të kordocentezës. Bëjmë ekzaminimin direkt dhe vlerësimin indirekt të pranisë së infeksionit, dyshimin për një infeksion intrauterin apo prezencën e shenjave klinike apo të biomarkerave. You can ask me how is the success if you do amniocentesis in case of premature rupture of membranes. So average is about 72%, and the risk of fetal trauma is minimal if this procedure has been done by well-experienced specialists. So what we examine from the amniotic fluid, but there are a lot of lab tests, but it's still for research, but very often gram stain culture from the umbilical, from the amniotic fluid, and if it is positive, that test it's corresponding with shorter cervical length, with higher C-reactive protein, white blood count, and so and so. I think that it's clear. What we do in routine practice, we investigate leukocytes. With calculation of neutrophils, we calculate such a immature total ratio. If there is a shift to the left, you can say that there is an acute infection, C-reactive protein, and clinical signs of chorioamnionitis is also clear. The temperature of mother. No, can I go back? The second, yes. Yeah. Fundal tenderness, contractions, changes of Bishop score, and very often, very important is evaluate biophysical profile, because if no movement of the fetus with extremities and breathing movements, there is a very suspicious for intrauterine infection of the fetus and fetal distress. Atëherë, nga slajdi më parshëm, ndoshta është për të shpjeguar fakti që ka filluar në spital kryerja e
në Çeki, kryerja e amniocentezës në rastin e rupturës së parakoshme të membranave dhe kryerja e amniocentezës ishte e suksesshme në rreth 72% të rasteve dhe nuk janë vërejtur raste të dëmtimit intrauterin të fetusit. Kjo shpjegon që në qoftë se amniocenteza do të bëhet nga një mjek me eksperiencë nuk ka riskje, por ka vetëm të dhëna pozitive dhe ishin të dhënat që pam atje çfarë mund të merreshin nga amniocenteza, ndërkohë në këtë slide shifen se çfarë monitorimi maternal bëhet gjatë rupturës së parakoshme të membranave, rupturës së parakoshme premature të membranave, dhe janë me radhë të gjithë markusit të gjithë markerat të cilët përdoren për monitorim. Okay, how is the sensitivity and specificity of some lab test? For example, if you do white blood count and if you have leukocytes above 5,800, so the specificity is not very high. It's around 90%. In comparison with measurement of cervical length is a bit higher. Cervical funneling hasn't any specificity. If you do C-reactive protein, the cutoff is more specific if you have the value above 30 milligrams per liter. It's specificity about 90%. But usually we have value like this, and we are not able, if there is only colonization of bacteria or infection. So this is the new marker which they use in the United States. It's developed by Romero. There is a matrix metalloproteinases from amniotic fluid. It's much accuracy in comparison with culture only, but it's necessary to have some lab machine for evaluation of this test. Atëherë ekziston një markues I ri për vlerësimin e infeksionit dhe të inflamacionit intrauterin që është MMP8, është një markus I ri I cili është studiuar dhe zhvilluar prej Romeros, në një studim të tij është paraqitur siç shihet në American Journal dhe është më sensibël se sa markusit e tjerë të zhvilluar deri tani. So what we discuss here also during our stay here is a fibronectin test. It's very useful for daily practice because this test has very high negative predictive value. If you have this test negative, so you can say that within 2 weeks this patient don't deliver the baby. Sometimes you have some progress in cervical canal, some small contractions, but you should start with tocolysis or corticosteroids. If you have this test and if you know that it's negative, it's not necessary to start with some treatment and you can save money. But it's a bit expensive, so we did some inclusion criteria for this test. So we use this test between 24 to 32 weeks of gestation for asymptomatic, symptomatic patient which have less than 2 contractions in 1 hour, cervical incompetence, and ultrasound cervicometry less than 24 millimeters, or for other patients which have 3 or more contractions in 1 hour regardless to the length of the cervix,
or vaginal bleeding of unexplained origin. We have to exclude tumor, placental abruption, and some inflammation of vagina. Atëherë një test tjetër që e kemi paraqitur dhe kemi biseduar për ta futur në maternitet gjatë këtyre ditëve të qëndrimit ton është testi i fibronektinës. Është parashikimi i aktivitetit lindjes dhe i lindjes premature nëpërmjet këtij testi. Është një test paksa i shtrenjtë dhe prandaj janë disa kritere të përfshirjes në këtë test që i shihni në këtë slajd. Dhe në rast se kryerja e këtij testi, në rastet e këtyre pacientëve të përzgjedhur, do të jetë pozitiv, testi do të dalë pozitiv, atëherë duhet të vazhdohet me tokolizën dhe me trajtimin e pacientit si një lindje premature. Në rast se ky test del negativ, atëherë parashikimi nëpërmjet këtij testi është deri në 90.2%, parashikimi 99.2% dhe parashikimi që nuk do të ketë një lindje premature brenda 2 javësh në rastin e testit negativ. Prandaj ne mund ta dërgojmë pacienten në shtëpi dhe nuk ka nevojë që të shpenzojmë, domethënë të kursejmë shpenzimet për trajtimin e pacientes për një lindje parakohe. Nga ana tjetër, edhe në qoftë se kemi pastaj janë edhe kriteret për përzgjedhjen e pacientes dhe në bazë të këtyre kritereve do të aplikohet testi i fibronektinës. So there is a very known picture from Kypros Nicolaides in London. It's very important to do ultrasound cervicometry for patients with threatened premature labor. You can see if the measurement of the cervical canal is less than 20 millimeters, rapidly increasing rate of premature labor, and in 51% there is a connection with intraamnial infection. Në këtë grafik paraqitet një studim i bërë nga Nicolaides në Angli, në të cilën i vihet theksi matjes gjatësisë cervikale nëpërmjet ekografisë transvaginale dhe në këtë rast po të shihni dhe nga grafiku rritet shumë përqindja lindjes prematur në rastin e gjatësisë së cerviksit më pak se 2 cm, 20 mm. Dhe po të shihni rritet rreth 50% në rastet e bashkëveprimit të kësaj me infeksionin intrauterin. So how is the treatment? So we can talk about it, what we use in our country. So tocolysis for acute intravenous tocolysis is indicated between 24th week till the end of 33 weeks. So we use beta symptom mimetics, hexoprenaline or antagonists of oxytocin, atosiban, and magnesium intravenously or perorally. The main effect is using atosiban, but it's very expensive at the moment, so we prefer this hexoprenaline and magnesium. What about corticosteroids? This also indication scheme is between 24 to the end of 33 weeks. But there are some publications, maybe that Milena will talk about it, that we sometimes administrate the corticoids 1 week later till the end of 24 weeks, for example, if we have twins. 1 cycle only, 2 cycles if we started with corticoids too early at 24 weeks, for example, and now we have threatened premature labor above 30th week. But 1 cycle only is the recommendation.
We use betamethasone or dexamethasone, it's clear, and therapeutic effect is about 7 days. Për trajtimin, fillohet me tokolizën, një nga trajtimet, i pam trajtimet me radhë, ku atosibani është nga më të rëndësishmit, por për shkak të çmimit aktual është vështirë aplikimi i tij, kurse për sa i përket kortikoterapisë indikohet nga 24 deri në 33 plus deri në fund të javës së 33, domethënë 34 javë, por aktualisht në studimet e bëra vihet re që mund të përdoret edhe deri në fund të javës së 34, sidomos në rastet e binjakëve. Kortikoterapia zakonisht është rekomanduar me 1 cikël trajtimi, por mund të aplikohen edhe 2 cikle në rast se cikli i parë është kryer shumë herët në shtatzani, rreth 24 javë, dhe fetusi do të lindi 34 javë, atëherë mund të aplikohet edhe një cikël tjetër i përsëritës. Nga trajtimet për sa i përket kortikoterapisë përdoret 2 nga 12 mg betamethasone ose 4 nga 6 mg dexamethasone. Efekti terapeutik vendoset në 7 ditëve. What about antibiotics? We use only in symptomatic patient. In asymptomatic patient is not indicated. For vaginal therapy, sometimes we use dalacin. On framicoin, there is a antibiotics cream. But for intravenous therapy, if you have a patient which was admitted for preterm premature rupture of membranes, and you haven't any culture, so we administer it as a preventive treatment, azithromycin, but you can use also penicillin because to cover B group streptococcus. But if you have elevation of infection markers, we combine ampicillin and gentamicin. Gentamicin only for 4 or 5 days because of ototoxic effect. But they use it here in this department and it's functioning. And prophylactic treatment we use no more than 7 days. After 7 days, if the infection markers elevated or patient starts with high temperature, we change the antibiotics according to culture and terminate the pregnancy. Atëherë, përsa i përket trajtimit me antibiotik, në rastet e pacientëve asimptomatik nuk indikohet përdorimi i antibiotikëve. Si terapi me krem vaginal është dalacina që përdorin më shumë, kurse si terapi intravenoze mund të përdoret një antibiotik me spektër të gjerë, mund të përdoret dhe penicillina për të mbuluar spektrin e streptokokut beta. Po ashtu, një nga trajtimet e zgjedhura është azitromicina, 500 mg intravenos, ose në rastet e pranisë së infeksionit dhe të markuzëve të infeksioz të rritur, atëherë mund të përdoret kombinimi i ampicilinës dhe gentamicinës, siç e shihni. Por gentamicina nuk duhet të përdoret më shumë se 4 apo 5 ditë për shkak të efektit ototoksik që ka. Trajtimi profilaktik nuk vazhdohet më shumë se sa 7 ditë, dhe në qoftë se në krye të 7 ditëve shihet që të dhënat për infeksion janë në rritje, markusit janë në rritje, apo dhe shenjat janë në rritje, atëherë mund të bëhet ndryshimi i antibiotikut duke përdorur antibiotik që mbulojnë spektrin e kulturës, e cila duhet të ketë dalë përgjigjja deri atëherë. As what about cerclage? We indicate the cerclage till the end of 25th week only, no later, because the success is very low. We indicate cerclage very rare in comparison with 10 or 15 years ago. There is a contraindication which is clear. After the cerclage we administrate some tocolysis.
problem with internet connection. Në rregull? Mund të vazhdojmë. Në rregull, u kthye interneti. But if we do cerclage for membranes prolapse, the success is 50% only. Atëherë indikimi, përdorimi i cerklazhit ndryshe nga 10-15 vjet më parë aktualisht aplikohet shumë rrallë dhe aplikohet deri në moshën 25-26 javë dhe jo më vonë për shkak se është vënë re që nuk ka efekte pozitive më pas, kundër indikimet dihen, ndërkohë që përdoret tokoliz profilaktike pas aplikimit të cerklazhit dhe cerklazhi shpëtues, siç mund të quhet në rastin e prolapsit të membranave, ka deri në 50% sukses. Okay, how is when we indicate C-section in case of preterm birth breach, twins, chorioamnionitis, fetal distress, dystocia? So I think it's clear, mainly for breach. And in twins, we indicate the C-section even if both fetuses are in cephalic presentation, but if the estimation birth weight is less than 1,500, less than 32 weeks of gestation, because sometimes after the birth of first baby, the other one can turn to the transverse, and then it's sometimes very difficult to do internal podalic version or C-section for the other one. Another indication is malpresentation of one of the fetus, and if we have monochorionic, monoamniotic twins, according to Society of Czech Perinatal Medicine, we indicate the C-section after 34 weeks because the number of complications since that time increasing rapidly. Për sa I përket aplikimit seksio-cezares, në këtë rast diskutohet rasti I binjakëve ku aplikohet seksio-cezare nëse fetusit janë të vlerësuar që të jenë më pak se 1500 gram ose më pak se 32 javë shtatzani. Në këtë rast gjithmonë aplikojnë seksio-cezare për shkak se mund të komplikohet paraqitja e fetusit të dytë në një pozicion transvers dhe në këtë rast seksio-cezare do të jetë më e vështirë dhe problematike, kurse rasti I dytë është kur njëri fetus është podalik dhe fetusi I dytë cefalik, dihet aplikimi I seksio-cezares, po ashtu fetusi në pozicion transvers apo podalik oblik. Në rastin e tretë është aplikimi I seksio-cezare në rastin e binjakëve monoamnial, monochorial, bëhet seksio-cezare sipas shoqatës perinatologjisë çeke gjithmonë me të mbushur moshën 34 javë, për shkak se është parë nëse do të shtyhet kryerja e seksio-cezares më pas sjell komplikacione për fetuset. So, if we have a case of preterm premature rupture of membranes, what is the optimal gestational age for delivery? How long we can wait if a patient hasn't any contraction and if the patient hasn't any signs of infection. There are a lot of publications about it. One of them say, look, if there is a risk for infection, inflammation, but the other one say that it's very important to postpone labor because in advanced gestational age the outcome of the newborn is much better. Për sa I përket rupturës preterm premature të membranave,
është lind pyetja se kur është mosha më e mirë e shtatzanisë për të kryer lindje në këto raste. Ka shumë publikime, shumë studime në këtë drejtim dhe ka kontroversio për sa i përket zgjedhjes së moshës. Disa në një studim për shembull tek i pari diskutohet kryerja e lindjes në këto raste me shfaqjen e infeksionit intraamnial, ndërkohë që në një studim tjetër diskutohet shtyrja e lindjes pavarësisht për shkak se lindja e menjëhershme do të kishte më shumë probleme për fetuset. So, according to WHO, the fetus is if the gestational age is above 22 weeks and above 500 grams. But we know that before 22 weeks of gestation there is a pre-viable fetus, and we usually don't indicate C-section. Between 22-25 is temporary viability. Of course, in our country is viability border 24 plus 0. But after 26 weeks of gestation, there is a viability fetus, and we have to intervene for that fetus. Atëherë, përsa i përket jetueshmërisë së fetusit në përputhje me çfarë Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon, është një fetus është i jetueshëm mbas 22 javësh ose mbi 500 gram. Por përsa i përket Republikës Çeke, një fetus më pak se 22 javë është jo i jetueshëm, prandaj dhe në të gjitha rastet nuk aplikojnë lindje me seksio cezare. Nga 22 në 25 javë është temporary, domethënë përkohësisht i jetueshëm, atëherë vetëm në rastet kur është mbi 24 javë, 24 plus, atëherë aplikohet seksio cezare, dhe po ashtu mbi 26 javë kur fetusi është gjithmonë i jetueshëm. So what we know about this problem? So there is a publication from last year that they did meta-analysis, and the question is if there is a link between cerebral palsy and chorioamnionitis, and the result of that meta-analysis was yes. But our practice is that we did some study in our department with incidence of some morbidity, biparial bronchopulmonary dysplasia and intraventricular hemorrhage, and you can see that after 28 weeks of gestation the incidence is very, very low. And also if you see this picture, which is very very well known, you can see that every week, if we postpone the labor, the survival rate increased in about 10-15%. How is the viability border in some country in Europe? For example, in Norway, Switzerland, and Netherlands, they started with intensive resuscitation and ventilation a bit later, 25th plus 0. And in our country, Germany and Ireland, 24th plus 0. This depends on the level of experience in each country. Atëherë në këtë tabel mund të vini re se cili është kufiri i ndërhyrjes reanimatore tek të porsalindurit. Po të shihni në disa vende si Norvegjia apo Zvicra apo Hollanda fillojnë me një ndërhyrje reanimatore, neonatët ndërhyjnë në mënyrë me reanimacion në moshën 25 plus.
Ndërkohë që në disa vende si Gjermania, ku këtu tani në këtë grup futet edhe Republika Çeke, po ashtu dhe Irlanda, për shkak të se kanë eksperiencë më të madhe në këtë drejtim, ata e fillojnë ndërhyrjen reanimatore që në moshën 24+. Yes, the recent information prefer some new strategies for expectant management, if it is possible. But there are some publications which evaluate acute labor at expectant management. You can see that if you use acute labor, there is a very high level of operations, cesarean sections. If you use expectant management, you can have more incidence of chorioamnionitis, but perinatal mortality is the same. We did some study in our department. There is a study which was done by Dr. Milena Dokopilova in our neonatological department, and you can see that we evaluated about 191 deliveries, very high incidence of chorioamnionitis, but after 26 weeks of gestation, very low mortality. And also the incidence of morbidity after 28 weeks of gestation was a bit low. Atëherë, në një studim të bërë në spitalin ku punojnë mjekët në Çeki, me 191 raste në mos gaboj, u vure se në një përqindje të lartë të pranisë së chorioamnionitit, mortaliteti perinatal ishte zvogëloi shumë mbas 26 javësh, kurse në këtë grafik shifet se incidenca e morbiditetit në neonatal zvogëlohet shumë mbas 28 javësh. But we can say that for the baby, the uterus is still the best incubator. But anyway, we have to do active observation and good diagnosis and treatment. And then we can say that the fetus can have some benefit from longer intrauterine life. What we perform the labor. So in this picture you can see that if we indicate the C-section for very low or extremely low birth weight of the fetus, the success is much better than if you perform delivery by vaginal way, but it depends on the situation. I cannot say definitely that all small babies we have to deliver by C-section. If there is a dilatation and of the cervix and labor is progressing very well, and if you have fetal monitoring under control, you can perform delivery by vaginal way. But if the cervix is closed and you have very high contractions, it's very dangerous for the fetus for intracerebral ischemic bleeding, and it's better to perform C-section. Atëherë në këtë grafik, në këtë tabel, ju mund të shihni vlerësimin e mënyrës së lindjes për fetuset me peshë shumë të vogël, që janë nën 750 gram. Në përgjithësi, lindja kryhet me seksio cezare për këto fetuse, por nuk mund të jetë një rekomandim prej 100% për lindje me seksio për bebet me shumë të vogël, me peshë të vogël, sepse në rastet kur kemi një cerviks të dilatuar me dilatacion dhe praninë e kontraksioneve tek nëna, atëherë ne mund të kryejmë edhe një lindje vaginale, por në rastet kur cerviksi nuk është kompetent, nuk kemi një cerviks sipas bishopit, atëherë nuk duhet të tentuar lindja vaginale për shkak të iskemisë apo
hemoragjisë intracerebrale. So there are some recommendation about it, and they very often prefer operation for that premature deliveries. So how is the indication for termination of pregnancy, which is definitely indicated? It's acute fetal hypoxia, for example, due to umbilical cord compression, chronic fetal hypoxia and intrauterine infection, maternal sepsis, and placental abruption. Atëherë cilat janë disa nga indikacionet për përfundimin e shtatzanisë, është hipoksia fetale akute dhe komprimimi I kordonit umbilikal, hipoksia kronike fetale dhe infeksioni intrauterin, sepsisi maternal dhe shkolitja e placentës. So we will the end of my presentation and how we can decrease the frequency of preterm labors. It's very difficult. I remember a lot of protocols in France, in Germany, but the incidence is very similar and only some differences in 0.5%. So we have to use more predictive markers, antibiotic strategy, combination of infection with ultrasound measurements of the cervical length, bed rest, tocolysis, corticosteroids, or cerclage. It's very important to say which patients are a risk for premature delivery. There are patients with previous pregnancies delivered prematurely, with peripartal infection, previous infected abortions, diabetics, pelvic inflammatory disease, urinary tract infection, and also immigrants without antenatal care. Atëherë, cilët janë pacientët të cilët janë në risk të lartë për një infeksion peripartal? Janë rastet kur ka patur një shtatzani të mëparshme me lindje premature, të lindur më parë me infeksion peripartal, aborte të infektuara të mëparshme që ka ndodhur në trimestrin e dytë, diabeti, infeksioni sëmundja inflamatore pelvike, infeksioni I traktit urinar dhe emigrantët të cilët nuk kanë një kujdes antenatal. So, what is the screening for vaginal infection in asymptomatic patient? We do screening and culture in high-risk pregnancies. Symptomatic patients, of course, which are admitted for threatened premature labor, and we do the GBS for B group streptococcus screening for all patients between 32 to 37 weeks of gestation. I think it's clear. There are perinatal centers in our country, so I saw you this picture last year. And what is very important is the concentration in utero transport of prematurities to the perinatal centers. Look here, 1994, 63% only, and now almost 100%. And now see, 1994, perinatal mortality was above 8 per 1,000, and now is 3.3 per 1,000. And if we add all abortions above 500 grams is 4.9, and neonatal mortality 1.0. So I show you again the previous
that it's corresponding with concentration of premature labors, what we want to introduce here in Albania in the future. No, how can move? Okay, how is my clinical recommendation? We have to use broad spectrum of antibiotics if we have an intra-amniotic infection, corticosteroids between 24, 32 or 34 weeks. No more vaginal examination. Long-term tocolysis is not indicated, only intravenously till the end of 33 weeks, and only one course of corticosteroids. So that's all, and I thank you for your attention. Elion, can we take questions now? Nëse ka pyetje, ha? Ti themi? Orlando, managjoj ti pyetjet prej aty. Unë mendoj ti managjoj, do të kaloj Orlando me qenë se ka përvojën për të kaluar nga qendra në qendër për të parë nëse ka ose jo pyetje. Profesor, dakord? Profesor Kosova, dakord jemi që të kalojmë qendër me qendër për të parë nëse ka pyetje ose jo? Të vazhdojmë mirë këtu apo jo? Organizimin e keni ju në dorë, ne do t'ju vëmë notën në fund. Dakord. Atëre, qendra e telemjekësisë në Prishtinë, qendra kombëtare e telemjekësisë në Prishtinë. Kemi ndonjë pyetje për profesor? Elion, kemi pak problem teknik, vazhdoni me qendra tjera, përfundojmë me Prishtinë. Kemi pyetje. Faleminderit. Atëherë, qendra e telemjekësisë në Korçë, doktori Tano, kemi ndonjë pyetje për profesorin? I have to thank the professor for the excellent presentation, and I have one question. Okay, we are discussing about the C-section and normal delivery during 24 to 32 weeks of pregnancy. I would say that a normal pregnancy should be delivered normally until 32 weeks with the price of using the fetus. And what the professor what is his thought about this? Yeah. So I spoke about the twins. Mainly, there is a problem with twins. If you have twins between 32 weeks, it's better to perform C-section. And if you have a single pregnancy, 32, 34 weeks, and if there is a dilatation and progress in labor, it's no problem to deliver the baby by vaginal way. Only I speak about the situation if the cervix is long and closed and patient is having strong contractions. And if you use
fetal monitoring, and if you have a deep early deceleration, it's danger for unripe fetus to have some intracranial bleeding. But anyway, it's not direct recommendation for C-section. Yeah? Yeah. Thank you, Professor. Yeah. Faleminderit, doktor Rejtano. Në Shkodër Orida kemi ndonjë pyetje nga audienca? Nuk ka ndonjë pyetje, jam qartë. Faleminderit. Në Vlorë, Stiliana, kemi ndonjë pyetje nga audienca? Jo, faleminderit. Faleminderit, Stiliana. Në Kukës, kemi ndonjë pyetje nga audienca? Jo, nuk ka, faleminderit. Erion, mund të bëj unë një pyetje nga Korça në plus? Patjetër, doktor Ej. Prova neve në Prishtinë. Po, doktor Ej. Well, Professor, I have one more question. You discussed most of all about the fetus. Let's discuss about the mother. If we have pre-term, pre-rupture of membranes here in Korça, we have our situation with neonatological care in medium-low levels. What should we do? You should transfer the baby, the mother with fetus to... Yeah, it's better to deliver, to make the delivery here in Korça, or we should transfer the mother with the fetus in utero to Tirana or to tertiary service. Definitely you have to send mother with child inside, transfer in utero to Tirana. Definitely. Thank you very much. Pyetja e doktor Rejtanos nga Korça ishte nëse kemi një situatë të një nëne që lind që është me membrana të rupturuara, më falni për se unë nuk jam ginekolog, po përkthej për ginekologjinë, doktor Rejtano përkthej vetë pyetjen. Jo, ishte qartë. Kjo është pyetja e jonë. Le të kaloj pak nga syt tek zanati jonë. Dakor. Le të themi, çfarë kemi organizuar ne duke njohur situatën në Shqipëri. Ndoshta një njeri që vjen nga jashtë nuk ka mundësi ta vlerësoj se si është ky sektor në gjithë vendin. Le të flasim për rastin konkret në Korçë që doktori supozoi, dhe jo vetëm supozoi, por dhe është diçka që ndodh çdo ditë ose mund ndodh çdo javë. Plani jon është kështu, meqense kemi disa mundësi, kemi përgatit një dhomë trajnimi se si t'i jepet ndihma e parë një fëmije të porsalindur. Kjo dhomë trajnimi është e pajisur me modele ku stafi organizohet dhe jep ndihmën e parë, kuptohet modeli është i lidhur me një sistem kompjuterik që pak a shumë jep shenjat e një fëmije të porsalindur, bëhet blu ose zemra ka bardigardi ose po themi krijon disa situata urgjence, sepse parimi yt do të jetë kjo që një situatë urgjence nuk është se të ndodh për ditë, por ti nuk mund ta planifikosh, por situata urgjencës, megjithëse ndodh shumë rrallë, ajo do një përgatitje dhe një mirë organizim të stafit për ndihmën e parë. Shumë situata tek ne mbaren nga ndihma e parë që jepet, po e themi në rastin konkret fëmijës porsalindur. Ideja jonë është kjo. Ne do të organizojmë prap edhe nëpërmjet telemedicinës, po edhe nëpërmjet një laboratori jashtëzakonisht të bukur dhe kompleks që na ka dhuruar USAID-i, ku janë me gra, shtatzana modele, don plastike, ku imitohet komplet lindja, dhe me fëmijë që dalin dhe atyre fëmijëve ne po ashtu i krijojmë situata urgjence, sepse janë plastik, janë të ndërtuar për këtë qëllim, në mënyrë që në mos patshim mundësi për momentin që të kemi mjek neonatolog, gjithandaj kjo është ideja ime duke pa punë e përditshme, le të kemi mundësi të trajnojmë mami me eksperiencë në këtë drejtim. Domethënë, më e mira është pa diskutim që të transferohet fëmia në barkun e nënës, kjo pa diskutim. E dyta, në pamundësi është dhënia korrekte e ndihmës parë. Dhe e treta, kontakti midis nesh, midis gjithë klinikave do të jetë thelbësore për të dhënë ndihmën e dur. Qoftë duke ardhur mjek,
qoftë duke transferu bebin. Kuptoj që këto nuk janë zgjidhje afatgjata, këto janë zgjidhje për të kalu momentin dhe për të ndërtu së bashku dhe për të lidhë nëpërmjet këtij sistemi arterial, le ta quajmë edhe një herë telemedicinën, për të zvoglu problemet që kemi dhe për t'i dhënë zgjidhje në kohën e dur. Po kuptohet që ka zgjidhje të shpejta, ka dhe zgjidhje me afat mesme pak më të larta. Le të mundohemi që mboshllëqet që kemi ne të mundohemi t'i zvoglojmë hap pas hapi nëpërmjet këtij bashkëpunimi. Bashkëpunimi, le të themi kjo tavolinë që ne kemi përpara, ose ky sistem që ne kemi, do të na bëjë të lidhemi më shumë me njëri tjetrin dhe të kuptojmë dhe vështirësitë e njëri tjetrit në mënyrë që të japim dhe zgjidhjet e sakta për çdo drejtim. Profesor, mund t'ju bëj edhe një pyetje, domethënë se ka më lehtë ja u bëj një në shqip. Bëj korçashe bilës. Jo, se e përkthejmë. S'ka problem. Ideja është e tillë, domethënë, hajde të marrim atë që quajmë costo efficiency, siç e mendoj unë. Cili është çmimi i shpëtimit të një fëmije, për shembull, 24-32 javë, të cilin neve do ta nxjerrim me seksio cezarea nga një, të themi, që ky fëmijë u mbetën, por neve ruajmë integritetin e rrugëve gjenitale të nenës. Në qoftë se juve keni një DNA, domethënë mbi ndonjë studim që ta fëmijë që kanë lindur në këtë moshë bare, çfarë koeficienti inteligjencë kanë pasur, si kanë ecur, si janë zhvilluar, domethënë në mënyrë që neve të themi që vërtet e fitojmë këtë fëmijë, por me çfarë çmimi? Si t'ju themi diçka pa u zgjat shumë, po vetëm t'ju jap një përgjigje për këtë pyetje. Rreth viteve 80-81 që kanë qenë vitet e para të punës time si mjek ginekolog, një gjë më bëte përshtypje që ose kisha një objeksion në kokën time që mirë ne punojmë. Ne shohim llogarisim lindjet normale apo llogarisim lindjet e shëndetshme, sepse ka ndryshim shumë të madh midis një lindje normale dhe një lindje e shëndetshme. Mund gruaja të lindi për rrugë natyrale, por fëmia ka pasojë më pas dhe ne mburemi që i kemi kaq lindjet normale, ose ti kemi asaj lindjeve të shëndetshme kur ne gjejmë rrugën më të mirë dhe për fëmijë dhe për nonën, për të dy bashkë. Dhe që t'ju them me dy fjalë, pa ta shkuar në këto qendrat e fëmijëve prapamete mendore, dhe mora një letër kalim dhe i shënoja të gjithë fëmijët që ishin aty dhe pasaj kthesha kartelave. Dhe aty vura re që shumë probleme kishin lidhje me momentin e lindjes, jo vetëm për prematuritetin, po edhe për pesha normale. Puna jon ka një efekt, ne mund të prodhojmë fëmijë të shëndetshëm ose mund të prodhojmë pacient. Kjo varet shumë nga puna jonë e përditshme. Ne kemi pas rastin këto ditë të diskutojmë me dy kolegët çek dhe unë prap i mësoj asaj idesë time që kam që pavarësisht që ne po përgatitemi për çdo lloj situate që na bjen, pa diskutim që parandalimi do të jetë pjesa kryesore dhe asnjëherë suksesi nuk do të jetë në spital pa qenë sistemi ambulator në nivelin e dur dhe pa i dhënë diçka këtyre grave që këto mos na vinë me probleme ku këto probleme kërkojnë ndoshta dhe 300-400 euro në ditë shërbim si kosto. Por ne mund t'i japim këtyre nënave shumë mirë disa shërbime falas, ju ndoshta mund ta keni dëgjuar, kam shpreh edhe në media e tjetër dhe kam shkruar për këtë. T'i japim një paketë falas në mënyrë që ti parandalojmë, kjo do të jetë ideale dhe ky do të jetë qëllimi ynë me këtë. So may I tell you something? Can I have because Robert translated for me your question. So you are completely right. But if you have very good quality of neonatal intensive care unit, so you can perform C-section between 24 to 28 weeks, and you can say that it's cost effective because the safe for the newborn is above 80 or 90%. You can do it, but not in district hospital. You have to perform the C-section in perinatal center with very good neonatal care. Otherwise, it's not possible to do it. Yeah.
me Prishtinën? Neonatologji, profesor. Kja u lekë deri 28 javë, shqe deri 32 javë. Atëherë, për përgjigjen, doni të përkthejmë, përgjigja ishte për pyetjen në rast se juve kërkoni dhe keni një qendër neonatologjie të zhvilluar, atëherë kosto efektiviteti sigurisht që do të jetë pozitiv në këtë rast dhe duhet kryer një seksio cezare dhe në rastet e 24-28 javë. Por kjo nuk për momentin ndoshta nuk do të arrijej në periferi ose në distriktet, në për qytete, por duhet kryer kjo seksio cezare në qendra të specializuara ku zhvillimi i perinatologjisë, i neonatologjisë, më falni, dhe i reanimacionit neonatologjisë do të jetë në nivele të tilla ku shpëtyeshmëria e fetusit do të arrijë deri në 80%. Në rast të kundërt nuk do të kishte justifikim në drejtim të kosto efektivitetit. I have one more technical question. Korça, ju lutem, nëse ka mundësi të kalojmë në qendra të tjera, me qenë se mos besëm me Jo, i ka doktori Smeti, të gjitha qendrat i kemi kaluar dhe të gjitha asnjë nga qendrat nuk kishte pyetje. Tani e keni radhën ju në Kosovë. Okej. Fillim të pak Kosovë, Prishtinë. First of all, we want to say to send regards to Professor Zdenek from here, from telemedicine program of Kosovo in Pristina. Thank you for your excellent lecture. And we do have a question. That question will be posed by the doctor himself. Greetings from Pristina. My name is Memli. I am gynecologist working in Pristina. I have two questions for Professor. The first one is, what is your strategy and recommendation? What you do 3 or 4 days after P-prom? You induce the labor, or you just wait until 1 week after P-prom? No, Yeah. you mean Say the question. Daniel? what? What do you do 2 or 3 days after P-prom, after premature preterm rupture? After Yes, P-prom or P-prom? Prom. Premature Yes. preterm rupture of membrane. Yeah, So 2 or 3 days. first you have to do lab tests, you know, to be sure that there is no infection. Infection markers, CRP, leukocytes, and also to evaluate biophysical profile. But after 3 days, after the administration of corticosteroids, and you continue with antibiotics till 7 days and then stop it and wait. If no contractions, if no signs of infection, you can wait. And if infection marker elevated again, change the antibiotics and terminate the pregnancy. But if you have pregnancy, for example, above 34 weeks, so it's necessary to wait for a long time, and after 3 or 5 days you can induce labor. But if you have pregnancy below 32 weeks, if no infection, no contractions, you can wait and check every day infection markers and some lab tests. It's okay? We do have another question, please. Dr. Zdenek Hajec. Unë e desha t'ju bëj një pyetje, besoj se përkthyesi do t'ju kthen. Ju spjeguat për lindjen prematur, më intereson si mos vinte lindja prematur. I përmandet testin e fibrinoektemis, si shpjegohet ky test e ju, ku bëhet, a bëhet në mënyrë ambulantore apo hospitalore, se kam dëgjuar se në botën perëndimore ato bëhen do teste në vazhdi. Si janë këto teste
që ne ti kemi në Kosovë dhe do të punojmë këtu. I'm interested to know about the premature delivery, how you perform premature delivery, and I heard about fibronectin test, and how is this test performed, because we don't know about that, and if we need to develop a laboratory, can you explain something, because we like to do that in Kosovo. Yeah. Fibronectin test is semi-quantitative test. The result is if it is positive or negative. There is one small paper, you will put it on the posterior vaginal wall, and within 2 or 3 minutes you will know if it is positive or negative. So it's very quickly test with some small paper which is a tester for fibronectin. Atëherë testi I fibronektinës është një test semi-kuantitativ dhe realizohet shumë thjesht, është nëpërmjet një letre e cila përmban në majën e saj pjesën e testit ku vendoset në murin posterior të vaginës dhe shihet në bazë të ngjyrimit të saj, thjesht vlerësohet nëse është një test pozitiv apo negativ dhe në bazë të kësaj bëhet vlerësimi pasaj I situatës duke përdorur ose jo të kolisë. So we bought the tester from United States, and the price for one test is approximately €50. Ne e blem testin në Shtetet e Bashkuara, të importuar nga Shtetet e Bashkuara, dhe çmimi për një test është rreth €50.